Yeah, guys. So next we'll discuss about the function space. So what is function? Guys, Swami, what is function? Manoj, set of statements to perform a specific task. Good. See, guys, of course, without function also we can write. But what happens, suppose you want to perform some small calculation, like what some addition operation, some any operation, right? So we can create without function also. But what happens? So every time we need to execute. But if you create one function, so no need every time. So you just call that function, automatically it will execute. Means reusability. So just remember these 3 points. So function is the piece of our block of code. It's a block of code to perform a specific task. ఓకేనా సో ఎందుకు నేను ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేసి మనం చిన్న పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఆ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ నే ఫంక్షన్ అంటుంది ఇట్స్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ టు పర్ఫామ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అండ్ ఫంక్షన్ సో వెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ గైస్ సో వెన్ యూ కాల్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ మీరు ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తారో అప్పుడే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వెన్ యూ కాల్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఫంక్షన్ హ్యావ్ రీజబిలిటీ అండ్ రిటర్న్ గైస్ దిస్ 3 points you just remember CLU so it's a piece of our block of code. It's a block of code to perform a particular task. To perform a particular task, guys. And function, when we call, then it will be invoked, guys. Function, when we call, then only it will be invoked, means called. ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తామో అప్పుడే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది గైస్ when we call then it will be invoked and function have reusability and return. It will return something. Okay, see, I'm going with the syntax of the function. So first here we are using function keyword, guys. Function keyword and your function name. And here you have a statement. And next here, my fun. It's a function calling, guys. So here, function is the keyword. My fun is the function name. And it's a function calling, guys. Function name, sorry, function keyword. And here, function name. And here, function calling, guys. And so here, it's a body of your function. Complete body of your function. This is a function syntax. You got it now? Guys, function keyword, function name, okay, and statement and function calling, guys. But guys, here this function you can execute in 3 ways, guys. Function with the parameter, without the parameters, guys. So I use syntax that is without parameter. We are not passing any parameters now. So function without any parameters you can create, guys. Function without parameters. And next one more is function with parameters. And function with the return statement. Function with the return statement.
These three ways you can create it. We are using these three types of syntaxes, guys. Function with parameters, without parameters, and you can use return statement also. Got it now? See, I'll give a small example on this. అసైన్మెంట్ చేస్తున్నారా? చేయండి, గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. చెక్ ఇట్. See, simply I'm going to one function. Function keyword, like my one is the function name. Simply I'm going to execute the console.log of hello guys. See, just I'm going to execute this function, guys. Then what you will get? What's the result? What's the game rather? Why? Because so we are not calling any function. So function is execute when we call, then it will be invoked అని చెప్పేస్తున్నాం కదా. Same. See, nothing will happen, guys. Just I'm going to check into the console. Nothing. Got it? See. So when it will execute, guys, when you call the function, see, I'm going to call function, my fun. It's a function calling, guys. Now you will get the statement. See, now you will get the statement. You got it now? Guys. So you can write one use many times, guys. You can execute n number after it. Now see. I'll give one more example. Function. Add two names. Okay. Where a is equal 10. Where b is equal 20. Where c is equal a plus b. Okay. The console.log of c case. Right? So now I'm going to call add two numbers. Then what you will get, guys? See, a plus b, that is 30, right? You will get 30. See, suppose we are not passing any parameters now. If you are execute n number of times, you will get the same output only, right? See, n is execute yes, you will get the same output. But I want to perform the different number addition or different number sum operation. So in that cases, so we have to use function with parameters. Got it? I'll give one more example. Suppose same. Yeah, I'm using the same example. Suppose where a is equal 10, guys. Function sum of two numbers. Okay, so I declare a outside of the function, and inside of the function I'm going to declare one more variable, that is b, guys. Okay, in the console.log of a plus b. Now tell me, guys, if I call some function, then what you will get? Result ఏం వస్తుంది? a ని ఫంక్షన్ బయట డిక్లేర్ చేశాను, b ని ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేశాను, అండ్ ఫంక్షన్ లోపల a plus b చేసేస్తున్నా. Then what you will get? Same, right? So you'll get same. Yes, you'll get same. That is what? 30. Okay. And here, if I print console.log of a, what you will get? 10. And console.log of b, then what you will get? Error. B is not defined, right? What you will get? ఏమైతుంది? Undefined వస్తుందా?
చెప్పు మురళి చెప్పు. వాట్ విల్ గెట్? Hmm? 20 రావచ్చు. No, no. You get B is not defined. What will you get? B is not defined. Function call He called the function, right? correct. Console Hmm. అక్కడ కన్సోల్ ద్వారా ఉంటుంది కదా అందువల్ల No, no, no. See, here, this concept is global variable and local variable. Okay. So here, why we are getting 10 here, guys? Here, so A is global variable. So we can use incident outside the function. And B is the local variable. So B is not defined. Here, B is the local variable, guys. B is, so we can use inside the function only. Understand? So that is the P, local variable and global variable. Understand, guys? So it's a common interview question. What is global variable? What is local variable? So global variable, the variables we are going to declare outside of the function, we can use outside the function and inside the function also. Local means we can use only inside the function. We can't use outside of the function. If I declare, what you will get? So B is not defined, not defined answers. And next. Function with the parameters. So function add. So inside the function, I'm going to like a come with the parameters guys. I'm just going to print the console.log of plus B. In the comment lo unda. See guys. So now we are passing the parameters, right? And here you can get the different results, guys. See, add off, you can pass the values like 5, 6. You get 11. And suppose if you are call again, add off like 8, 9, 9, 8. You see, you get 7. అర్థమవుతుంది. సో ఇంతకుముందు ఏమైంది మనకు బిఫోర్ వాట్ యూ విల్ గెట్ గైస్ you get the same result. If you are calling your function without parameters, if you call n number of times, you will get the same result. But here, so we are passing the parameters now. You can pass the different arguments and different results you will get. See, here a comma b are parameters. 5, 6 are we used to call it say arguments. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మీరు ఈ పారామీటర్స్ ఏవిచారా మనం డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేస్తూ యూ కెన్ గెట్ డిఫరెంట్ రిజల్ట్స్ గైస్. అండర్స్టాండ్? విత్ పారామీటర్స్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్. సో విత్ పారామీటర్స్ ఏమవుతుంది? విత్ పారామీటర్స్ we can pass the different arguments and get the different results. Without, what happen guys? If you call n number of times, you get the same result only. Understand now? Right. And next function with return statement. Function. So here I am going to take x comma y guys. Now just I am going to return using return statement, right? Return x into y. So we are going to call. So guys, here we are returning, right? So we can get the result in different ways, guys. Suppose I am going to take one variable like where some z is equal multi of 5, 6. The console.log, you can print the z values. The multiplication you get, that is 5 into 6, 38. Or see,
we are using written statement, then only you will get guys. Without written you can't get. సో రిటర్న్ లేకుండా మనం దాన్ని బయట గెట్ చేసుకున్నాం. పైథాన్ లో ఫంక్షన్ లో ఉన్న సంథింగ్ ని నువ్వు బయట గెట్ చేసుకోవాలి అంటే యూ షుడ్ యూజ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. దాని మొత్తానికి వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకుని మనం గెట్ చేసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ ప్రింట్ చేసుకుంటాం, లేదా ఇంకేమైనా ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు జెడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ జెడ్ వాట్ యూ హ్యావ్ దట్ సంథింగ్ అర్థమవుతుందా? అండ్ సి you can call like this also directly console.log of multi of 4 come out. You'll get 20. Understand now? Suppose I think you guys are getting confused, right? See, it's a very important guide. What is the use of the written statement? You try to understand. So we don't have written statement, right? So I'm trying to show before like where some c is equal to the function is add of 5 comma 6. Outside of the function that is c. Okay, now see guys, so what you will get guys, your expectation result. What is your expectation result guys? అంటే బయట ఏమవుతుంది మరి? సో ఇలా గెట్ చేసుకోగలమా మనం? బయట యాడ్ ని గెట్ చేసుకోగలమా? నో వి కాంట్. సో అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లేకుండా ఫంక్షన్ నుంచి బయటికి నువ్వు ఏది తీసుకురావలేదు. ఓకే, సో ఫంక్షన్ సంథింగ్ బయటికి రిటర్న్ బయటికి రావాలంటే ఏం కావాలి మనం ఇక్కడ? రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. You got it now? See what you will get, you can try check it guys. See nothing ఇక్కడ ఇన్సైడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, అవుట్ సైడ్ వచ్చేస్తుందా మనకి ఏం రావట్లేదు. సో ఎందుకు అంటే there is a రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, రిటర్న్ లేకుండా యూ కాంట్ గెట్. సో ఫంక్షన్ లో సంథింగ్ ని బయట రిటర్న్ చేయాలంటే సో వి హావ్ టు యూజ్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. అండర్స్టాండ్ గైస్? సో ఆ రిటర్న్ ఇచ్చిన దాన్ని మీరు వేరే వాల్యూ స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు, దాని రిజల్ట్ మీ ఇష్టం, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకేనా? సో యూ వాంట్ టు గెట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ నుంచి బయటకి మీరు తీసుకురావాలంటే వీ షుడ్ యూజ్ రిటర్న్. అండర్స్టాండ్? విత్ రిటర్న్, వితౌట్ రిటర్న్. వితౌట్ రిటర్న్ యూ కాంట్ గెట్, అవుట్ సైడ్ బయటకి ఏం తీసుకురాలేవు. అదే మనం విత్ రిటర్న్ యూజ్ చేస్తాం అనుకో యూ కెన్ గెట్ గైస్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు రిటర్న్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ గెట్. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ మనకు జెడ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, లేదంటే మనం డైరెక్ట్ కూడా గెట్ చేసేది. సో దిస్ ద ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. Next time, one more example. Function calling in another function. Function calling in another function. See. Function country console.log of India. Right? And next time, one more function. Function like city console.log of Hyderabad. And here I'm going to call country. So now I'm going to call city function. Then what you will get? ఏమవుతుంది? ఇండియా అండ్ హైదరాబాద్. ఓకేనా? సో మీరు సిటీని కాల్ చేయగానే ఏమవుతుంది? సిటీలోకి వెళ్ళేసి సిటీలో ఉన్న కంట్రీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద సిటీ స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ హైదరాబాద్. సో యూ విల్ గెట్ బోత్ ఇండియా అండ్ హైదరాబాద్. సో వీ కెన్ కాల్ ఫంక్షన్ ఎనీవేర్. మీరు ఎక్కడైనా కాల్, ఫంక్షన్ లోపల ఫంక్షన్ కూడా కాల్ చేసేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ కాల్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఆల్సో. అండర్స్టాండ్ నౌ? వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్.
So here I'm going to one more example. Suppose function calic. Function name is cal. And here I'm going to take three parameters, guys, like a comma, b comma, c. Three parameters. Okay. And here I'm going to pass the value a something like 10, b something like 20. In C, I'm going to pass operator, guys. Either plus or minus or into anything. Okay. A లో ఒక నంబర్ ఇస్తున్నాను, B లో నంబర్ అండ్ C లోపల ఒక ఆపరేటర్ ని పాస్ చేస్తున్నాను. రైట్. సో ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్ అన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు C లో మనం ప్లస్ ఇచ్చామనుకోండి అడిషన్ రిటర్న్ అవ్వాలి. మైనస్ ఇచ్చామనుకోండి సబ్ట్రాక్షన్, ఇంటూ ఇస్తే మల్టిప్లికేషన్. సో లైక్ దట్. ఓకేనా? చలో. Now you tell me, guys. So A have a value, B have another value, and C we have a operator, right? Now tell me, how can we check here in C which operator we have? ఇప్పుడు C లో ఏ ఆపరేటర్ ఉందో మనం ఇక్కడ ఎలా చెక్ చేద్దాం? Switch up. Good. Means condition. Yes, it switch if is whatever. So what first మన థాట్లోకి ఏం రావాలి? కండిషన్ కావాలి. సో మీరు ఏదైనా మనం చెక్ చేయాలి అన్న చెక్కింగ్ అన్న ఐడియా రావాలి. చెక్కింగ్ అనే ఐడియా వస్తుంది ఫస్ట్ మన థాట్లోకి ఏం రావాలి? కండిషన్. చెక్ చేయాలి, అది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే లూప్ రావాలి అంతే. ఓకేనా? నార్మల్ చెకింగ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ అది సి లోపల ఏది ఉంది అని రావాలంటే ఏం కావాలి? కండిషన్ కావాలి. ఇఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ కావాలి. మీకు అది నంబర్ టైం ఇటరేట్ అవుతూ రావాలి అంటే వెంటనే మీకు లూప్ ఐడి రావాలి. ఇట్ సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ గుడ్ మనోజ్. సి ఇఫ్ సో ఇఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అయితే వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్. Okay, see where some x is equal to I'm going to add function. I'm going to add method తీసుకుంటున్నా. In add I'm going to like a comma b. So just whatever you get that is I want to return, guys. Return x. ఓకేనా? C లో ప్లస్ ఉంటే ఏ మెథడ్కి వెళ్తుంది? యాడ్ అనే మెథడ్ లోకి వెళ్తుంది. యూ గాట్ ఇట్ రైట్? చలో నెక్స్ట్ నేను డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ రాస్తున్నా. ఇంకా మీరు ఎల్స్ ఇఫ్ యూస్ చేసుకొని అన్ని పెట్టేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? చలో. సో నెక్స్ట్ వేర్ సమ్ x is equal సబ్ అనే మెథడ్ తీసుకెళ్తున్నా. సబ్స్ట్రాక్షన్ లైక్ a comma b and whatever రిటర్న్ ఎక్స్ అంటాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ యాడ్ ఏం చేయాలి, సబ్ ఏం చేయాలి ఇంకా రాయలేదు. కండిషన్. నెక్స్ట్ నవ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు వన్ మోర్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ యాడ్ ఇప్పుడు తీసుకో. యాడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎక్స్ కామా వై, గైస్. వాంటెడ్లీ సేమ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్ తీసుకుంటున్నా. యూ ఆర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అక్కడ ఏ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏ అని ఆలోచించకండి. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎక్స్ లోకి వస్తుంది, బి వాల్యూ వై లోకి వస్తుంది. ఓకే, చలో. నవ్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్. సో అడిషన్ అంటే ఏం రిటర్న్ అవ్వాలి? ఎక్స్ ప్లస్ వై. గుడ్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ వాట్? సబ్స్ట్రాక్షన్. Next x comma y and return x minus y. Now I'm going to call the calculation. Console.laga calic of I need to pass three values: a value, b value, and c what? Operator. See, ఇప్పుడు a లోకి ఏం వెళ్తుంది? 8, b లోకి 3 and c లోకి ప్లేస్ వచ్చేసింది. ఈ కండిషన్ లోకి వెళ్ళి కండిషన్ ఏమవుతుంది? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ. కాబట్టి ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటుంది? యాడ్. సో యాడ్ లో ఏం రాస్తాం మనం? ఎక్స్ మైనస్. ఇప్పుడు ఈ ఏ వాల్యూ ఎక్స్ లోకి బి వాల్యూ వై లోకి అంటే ఎక్స్ లోకి 8 వస్తుంది, బి లోకి 3 వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్? 8 + 3. క్లియర్? when I execute now, just I'm going to execute this file. You got it now, guys? Okay, if I pass minus, then what will you get, guys? Minus pass chesam, then what you will get? So that is what you will get 5. And suppose if I pass multiplication, guys, then what you will get? Coming? Multiplication? Class lo లేదు. ఇద్దరు లేరు అయితే వస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. గుడ్. సో వై? బికాస్ ఎల్సీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. సో ఓన్లీ మనం ఇఫ్ అండ్ ఎల్సీ రాసుకున్నాం కాబట్టి ఇఫ్ అవ్వట్లేదంటే డైరెక్ట్ కూడా ఎల్స్ పార్ట్ ఓన్లీ. మళ్ళీ మీకు 11 చూపిస్తుంది. సరే, సబ్ట్రాక్షన్ చూపిస్తుంది. సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది, సబ్ కదా, సబ్బే రిటర్న్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ప్లస్ కాకుండా ఏది ఇచ్చేసినా, ప్లస్ ఇచ్చారు అంటే విల్ గెట్ 11. ఇక్కడ ఎర్ర పడ్డది.
So if plus కాకుండా if you pass anything, arrow సో ప్లస్ కాకుండా మీరు ఏదైనా బ్లాబ్లా ఏది పంపించేసినా ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఓన్లీ సబ్ట్రాక్షన్ ఆ 5 రిటర్న్. ఎందుకంటే ఎల్స్ ఉంది కదా, ఎల్సే రిటర్న్ అవుతుంది అనుకున్నా. ఎల్స్లో ఏముందో ఆ ఎల్స్ పార్టే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? రైట్. సో దీన్ని మనం కొంచెం డైనమిక్గా చేసేద్దాం. So dynamic means what? So here I am going to create one form, guys. Okay, ఇక్కడ ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసేద్దాం. సో డైరెక్టర్ రాసేస్తున్నాం, మీరు నీట్గా డిజైన్ చేయండి. ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, type is equal text, name like a, and ID also a, guys. Okay, enter a value, enter b value, enter operator, and a submit. Got it, guys? Understood now? So a value, b value, and enter operator. Next here, result. So name is equal to b and ID also b. Why? Because you can get the using name or name to get చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ID తో get చేసేసుకోవచ్చు. You can use any one, guys. And see, okay. Type is full submit. Then you just enter a value and b value and operator and submit it. Just show me the result. Got it now? Okay. So now we need to get this all input value using ID or name, whatever you can. Okay. As of now, we know already document element ID, you know, right? So then use చేసుకుని input లో value get చేసేసుకున్నాం. చలో. So for that I'm going to take one more function, guys, here. Function like main. Okay. So I'm going to get the input value, guys. Enter a value, right? So this value we are going to get using this ID. So suppose where some x is equal document dot get element. It's a camel case, guys. It's a predefined method. Get element by ID. So what is your ID name, guys? A. So now in x what you will get, guys? ఇప్పుడు x లోకి ఏమొస్తుంది? where some x is equal document dot get element by ID of a అన్నాను. Then what you will get? ఏమొస్తుంది? శివాజీ వాల్యూ వస్తుంది, వాల్యూ రాదు. విల్ గెట్ ఓన్లీ ఇన్పుట్. మన ఏంటి అంత క్లియర్గా ఉంది కదా. ఎక్స్ లోకి ఏంటి డాక్యుమెంట్ లోనే ఒక ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేస్తున్నాము. వాట్ ఇస్ దట్ ఎలిమెంట్? ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ. See, I'll show you. Suppose ఇక్కడ నేను వాల్యూ 10 ఇచ్చాను. I didn't submit, just right click and inspect console. Okay. Document dot get element by ID. ID A అని ఇచ్చాను కదా. You'll get only the input element వచ్చేసించు. Got it? If you use dot value, ఇప్పుడు నీకు ఆ వాల్యూ వచ్చేసి. Got it now? And remember, so what you'll get in the form of string only you'll get. Input అనేది ఖచ్చితంగా స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది. ఓకే, అది కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ చూసారు ఇక్కడ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో నౌ ఇన్ x what you'll get? Input only. We didn't use any value. If you are use dot value, now you will get that value, guys. Clear? Same like x, y, z. So b dot value, and here c dot value, and here x, y, and z. So now we get the three values. Now here I am going to call that calc function, guys.
So I'm going to show the result in the alert. So that's why I'm going to use alert guys. Alert of, in alert we are going to call calc function. So in మనం calc ని execute చేయాలంటే మనకి ఎన్ని parameters కావాలి? 3 కదా. X, y, z ఉందా? Now x comes to the A, y comes to the B, and z comes to the C guys. Then it will execute the same execution. So calc of x, y, z. That's it. ఇప్పుడు మనం calc ని main లో కాల్ చేసేస్తున్నాం. That's it. No problem. Console కాబట్టి. Now see. A value, B value, and operator place, and submit guys. Amen. So we didn't call that function, right? Function call cheyali kada, main ekkada call cheyali, submit lo call cheyali kada. Function calling on click. What is your function name? Main. Capital C. No. No. Capital C. No. అది మీరు React లో వాడతారు. And that's it. No. A value and B value and operator and plus this. So what you'll get guys? Concatenate అవుతుంది ఎందుకంటే because we are getting string. So now we need to convert that string to number guys. So what is the method we have guys to convert string to number? మీరు జావాలో ఏం వాడతారు? Parsing use చేస్తారు. So here you can use parsing or both number of also. Number, we need to convert the string to number. That's it guys. Or you can use parsing also. I will give that difference. Say A value, and operator. Now you'll get that. You read now? A value, B value, and minus. So like that you can perform all those things. Understood guys? Okay. So now we are showing the result into the alert, right? And same result I want to display into the text box only. In the below text box I am going to show you same example guys, like calc 3. So listen carefully. I'm going to get, so enter A value, B value, C value, and here result guys. Result is, we have a result. Okay now? Here only I'm going to show the result guys. ఇందాక రిజల్ట్స్ ని అలర్ట్ లో చూపించాం కదా, ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లోనే ప్రింట్ చేసేద్దాం. Enter A value, B value, and when you click on submit button, here I want to show something. Right? So just I'm going to perform only addition operation. See, first I'm going to get these 3 input values. Now you understood now, same using document.getElement by ID guys. See, as some x is equal document.getElement by ID. So ID name like A guys. Dot value. Same B value. And next, where some z is equal that x plus y guys. And C, in C I want to display this z value. ఇప్పుడు z లో ఉన్న సంథింగ్ x plus y z లో ఉంది కదా, ఇప్పుడు z మనం ఎక్కడ చూపించాలి? C లో. So then how? Document dot get element by ID. What is the ID name? C dot no value. If you have element, if you have any form input control, you just use dot value. Apart from that, you can use any heading or paragraph or div or any element, you just use in the HTML, in the text, and in the content. So what value you can use? Value is equal to z value. Got it? Now see, A value, B value, and place. Oh, sorry, result here only, right? Add. You got it now? So it shows that it will gone. You can check it, guys.
Observe carefully. So enter a value, b value, a value, b value. See, you will get 94 and it will submit it. But I want display like that only. How? ఎలా ఆపేద్దాం? Prevent default వాడదామా? Good. Otherwise, so you can use type is good. I'm using button, guys. So the button ఉండదు ఎలాగో type is button, right? We have to take the value. One button. Okay, a value. Button is ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా. బట్ టైప్ ఇస్ సబ్మిట్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేసేస్తుంది కదా. టైప్ ఇస్ సబ్మిట్. సో అది చేస్తే వచ్చే వాల్యూ రిటర్న్ ట్రూ చేయడం అంతే. విల్ సెండ్. యూ వాంట్ స్టాప్, యూ కెన్ యూజ్ రిటర్న్ ఫాల్స్ ఆల్సో గైస్. రిటర్న్ ట్రూ చేస్తుంది కదా, యూ వాంట్ స్టాప్ హియర్, యూ జస్ట్ యూజ్ రిటర్న్ ఫాల్స్. రిటర్న్ ఫాల్స్ ఇచ్చేయండి, దట్స్ ఇట్. అండ్ వెన్ యూర్ కాలింగ్ యువర్ ఫంక్షన్ యూజింగ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, రిటర్న్ యువర్ ఫంక్షన్ నేమ్. నౌ సీ, and you want to convert, you can use parse int also. You want to convert string to number, you can use parse int also. And you just tell me guys, what is the difference between the parse int and number? Tell me tomorrow, okay now? Guys, parse int ki number different రేపు చెప్పండి. Now see, a value, b value, and okay, you understand guys? Suppose I'll give one more guys. Now I want to display result below the form guys. ఎలాంటి ఇన్పుట్ లేకుండా ఫామ్ కింద నాకు రిజల్ట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. See, want the result inside this heading guys. That's the next is equal a dot value, b dot value, that is called express by. Now, so we need to print inside the results guys. How? Just ఇలా ప్రింట్ చేద్దాం రిజల్ట్స్ ని. z ని ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ లో చూపించాలి. ఎలా చూపించేద్దాం? Document dot get element by id. So what is the id name? Result. Now here we have to use inner HTML. Okay now, if you have input, you just use directly dot value only. Okay now, so element heading, right? You just use inner HTML. Inner HTML is equal to z guys. Now see, you got it now? It's gone, right? You want to display, you can apply return false, or you can show you the prevent default of the later. See, you just apply return false. The default submit job what? It's a return true, right? So we are going to stop. We just apply return false only. Understand now? So like this, I'll give a few tasks guys. You just try to design.
Same in condition loop you practice the same examples using functions you have to create. ఒక ఇన్పుట్ తీసుకోండి, రైట్? ఆ ఇన్పుట్ లో వాల్యూ గెట్ చేసుకొని ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది ఈవెన్ ఆర్డర్ చెక్ చేయాలి. క్రియేట్ వన్ ఫంక్షన్, take the value from the input and the given value is even or odd. And next say below or between or above, and next values table, and next rest of three numbers, and next student results, student name. You can take any three subjects, you show me total, average, grade. Both you will practice. You will practice conditions, loops, and this one also. Understood now? So try to practice like this, guys. And tomorrow I will show you the types of functions, guys. Here we have anonymous functions, arrow functions, default functions, optional functions, callback functions, if function, a lot of function types of function we have that we will discuss tomorrow. And tomorrow I will design one small calculator also, complete calculator also I will design it. Right? About them you have to practice all. Okay na? Tomorrow even you need to practice చేసి group లో షేర్ చేయండి. మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు? 1 day సరిపోయిందా? Guys, clear now? Online guys, any queries? ఎవరు లేరు ఈరోజు? ఏ month? Fine guys, you just practice all things and actually come together.